Hello, everyone. Welcome to our fourth part of our presentation on the Jewish problem. Buenas tardes a todos y gracias por estar presente y vamos a hacer la presentación de la cuarta parte del problema de los judíos, Where we will concentrate on DK's solution to this planetary problem. y nos vamos a concentrar en la solución que propone el maestro Dual Kul para este problema que es un problema planetario. But before we start, DK gives us some advice. Y antes de comenzar, el maestro de acá nos da un consejo Regarding the attitude to be adopted when confronted with world conflicts. y tiene que ver con la actitud que nosotros asumimos ante estos conflictos mundiales. Master DK tells us that when we are confronted with world conflicts, it tends to produce a deep discouragement, a sense of futility and hopelessness in us. El maestro de Cade dice que cuando nosotros enfrentamos estos conflictos, muchas veces producen un profundo desaliento y un sentimiento de futilidad y desesperanza en nosotros. But instead, we should face them with courage, with truth and understanding, as well as with the willingness to speak factually, with simplicity and with love, in the effort to expose the truth and clarify the problems which must be solved. En cambio, deberían ser enfrentados con valor por medio de la verdad y la comprensión. Además, debemos estar dispuestos a hablar con franqueza, sencillez y amor al exponer la verdad y al dilucidar los problemas que deben ser resueltos. The opposing forces of entrenched evil must be rooted before he for whom all men wait, that is the Christ, can come. Las fuerzas antagónicas del mal deben ser derrotadas antes que venga aquel que todos los hombres esperan, el Cristo. To enable him today to walk among men requires a world which will have in it enough effective workers and spiritually minded people to change the atmosphere of our planet. Then and only then the Christ can and will come. And DK tells us, I am not, however, presenting you with an impossibility. Para que Él pueda caminar entre los hombres es necesario un mundo que contenga suficientes trabajadores eficaces y personas de mente espiritual que cambien la atmósfera de nuestro planeta. Solo entonces el Cristo puede venir y vendrá. Y el maestro de K dice que no nos está presentando algo que sea imposible. In part 2, we learned that the Jews embody the quality of separativeness. En la parte 2, nosotros vimos y aprendimos que los judíos encarnan la cualidad de la separatividad. And if you remember, the Jews represented the solar plexus of our planetary logos. Y si recordamos, los judíos representan el plexo solar de nuestro logos planetario. And the solar plexus is the most divisive of all the chakras. Y el plexo solar es el más, el que tiende a la separatividad con mayor fuerza entre todos los chakras. So under the law, we draw forth from others what is actually present within ourselves. And to this law, races and nations are no exception.
De acuerdo a la ley, extraemos de los demás lo que está presente en nosotros, y dicha ley no exceptúa a ninguna raza o nación. So through the interrelation of Jew and Gentile, of Semitic and Aryan, and through the solving of the Jewish problem, will the great heresy of separateness eventually be fought out. Mediante la interrelación de los judíos y los gentiles, de los semitas y los arios, y la solución del problema judío, desaparecerá la gran herejía de la separatividad. So one of the lessons to be learned by humanity and by the Jews at the present time is how few material things are really necessary to life and happiness. Y entonces una de las lecciones que debe hoy aprender la humanidad como preludio de la nueva era es saber que muy pocas cosas materiales son realmente necesarias para la vida y la felicidad. That is, we've got to let go of our identification with and the love of the material. Esta es una lección que debemos aprender como, bueno, no solamente como humanidad, sino también los judíos, que es abandonar la identificación y el amor por lo material. But the lesson is not learned yet. La lección todavía no ha sido aprendida. And it is, however, essentially one of the values to be extracted out of this period of appalling deprivations through which men are every day passing. Sin embargo, constituye esencialmente uno de los valores que surgirá de este periodo de espantosas privaciones por las que están pasando diariamente los hombres. The evil karma of the Jew today is intended to end his isolation. El mal karma de los judíos está destinado a terminar con su aislamiento, to bring him to the point of relinquishing material goals, of renouncing a nationality that has a tendency to be somewhat parasitic within the boundaries of other nations. y a llevarlos al punto de abandonar los objetivos materiales al renunciamiento de una nacionalidad que tiende a ser parásita dentro de las fronteras de otras naciones. And to express inclusive love instead of separative unhappiness. Y a expresar un amor incluyente en lugar de una separatividad desgraciada. Though much that has happened to the Jews originated in their past history and their pronounced attitude of separativeness and non-assimil, oh my God, I can't say that word, of being non-assimilable, and in their emphasis upon material good, Aunque gran parte de lo que ha sucedido originó en su historia pasada y en su pronunciada actitud separatista y en su no habilidad o capacidad de asimilarse o asimilación y su énfasis puesto sobre los bienes materiales, yet the agents who have brought the evil karma upon them equally incur the retributive aspect of the same law. y esto, sin embargo, ha hecho posible que los factores que han traído el mal karma sobre ellos incurren igualmente en el aspecto retributivo de la misma ley. So the situation has now assumed the form of a vicious circle of error and wrongdoing, of retribution and revenge. Y esta situación ha asumido ahora la forma de un círculo vicioso de errores y hechos equívocos, de retribución y venganza. And in these days, it's with the Arab world. I'm sorry, Nicole, I didn't get Today, that. in today's events, Ujú. the situation is the vicious circle of revenge
end violence with the Arab world. Ok, bueno, y es lo que se ha visto hoy en día como un círculo vicioso de equívocos y de retribución y venganza. So, in view of this, the time must come when together the nations will confer upon this problem and together they will cooperate to bring to an end the wrong attitudes on both sides. En vista de ello, debe llegar el momento en que todas las naciones consultarán este problema y cooperarán para terminar con las actitudes erróneas por ambas partes. Neither attitude is justifiable from the angle of the soul. They are both equally wrong. Ninguna de estas actitudes, como bien saben, se justifica desde el ángulo del alma. Ellas son igualmente, ambas igualmente erróneas. And this is a point of view which the Jew and the anti-Jew must eventually understand, and through understanding, bring to an end. Y este es un punto de vista que el judío y el antijudío deben comprender oportunamente y por medio de la comprensión darle fin. The new world order will be confronted with many problems. El nuevo orden mundial se enfrentará con muchos problemas. DK enumerates 4 problems. El maestro de acá enumera 4 problemas. The racial problem, the economic problem, the problem of government, and the religious problem. El problema racial, el problema económico, el problema del gobierno y el problema religioso. And DK tells us these problems will not be solved by the imposition of a solution by means of force. Y estos problemas no se subsanarán imponiendo una solución por la fuerza, but they will be solved by right educational processes and by understanding the objectives of the true world order. se subsanarán por procesos educativos correctos y por la comprensión de los objetivos del verdadero orden mundial. So, what is this new world order? Entonces, ¿qué es ese nuevo orden mundial? It's brotherhood, cooperation between nations, win-win situation for all. Ese nuevo orden mundial implica la hermandad, la cooperación entre todos y una actitud de ganar, ganar para todos. So there must be a definite effort upon the part of the nationals of country Debería realizarse entonces un definido esfuerzo por parte de los ciudadanos de cada país, one, to assimilate the Jews, primero para asimilar a los judíos, to intermarry with them, para establecer lazos matrimoniales con ellos and to refuse to recognize as barriers old habits of thoughts and ancient bad relations. y negarse a reconocer como barreras a los antiguos hábitos mentales y antiguas malas relaciones. And here's the big solution here. There is neither Jew nor Gentile. There is only humanity. Y aquí está la verdadera solución. No hay judío ni gentil, solo una humanidad una. Mm. There's the solution. Esta es la solución. We need to recognize the true brotherhood of men. Necesitamos el reconocimiento de la verdadera hermandad entre los hombres, Based on the one divine life, basado en la vida divina una, working through the one soul, que actúa a través del alma una and expressing itself through the one humanity.
y que se expresa por medio de la humanidad una. And recognize, therefore, of relationship both to the divine life throughout the world and to mankind itself. El reconocimiento de la relación que existe en el mundo entre la vida divina y el género humano mismo. And this is this developing spiritual attitude which will lead to right human relations and eventual world peace. Y esto nos llevará al desarrollo de esa actitud espiritual que conduce a las rectas relaciones humanas y a la eventual paz mundial. The release from the present situation will come when the Jew forgets that he is a Jew and becomes in his innermost consciousness an Italian, an American, a British, a German, or a Pole. But this is not so at this time. La liberación de la presente situación vendrá cuando el judío olvide que es judío y llegue a ser en su más íntima conciencia italiano, americano, inglés, alemán o polaco. Pero esto no sucede ahora. And the Jewish problem will be solved by intermarriage. Y el problema de los judíos será resuelto por el matrimonio interracial. Now, this will mean concession and compromise on the part of the Orthodox Jews, not the concession of expediency, but the concession of conviction. Esto significará hacer concesiones por parte de los judíos ortodoxos, no las concesiones por conveniencia, sino por convicción. There is no pure race in the world today. For intermarriage, illicit relations, and promiscuity during the past few million years have been so numerous that there exists no pure strain. Hoy en día no existe ninguna raza pura en el mundo, ya que los matrimonios mixtos, las relaciones ilícitas y la promiscuidad durante los últimos millones de años han sido tan numerosos que no existe ninguna cepa pura. With very few exceptions, there are no pure races. Con muy pocas excepciones, no hay razas puras. As tides of immigration, marching armies throughout the centuries, and modern travel have inextricably mixed and fused all the races. Corrientes migratorias, ejércitos en marcha durante siglos y transportes modernos mezclaron y fusionaron inextricablemente todas las razas. So it may therefore be assumed that any attempt to isolate a race or to enforce the so-called racial purity is foredoomed to failure. Por lo tanto, puede suponerse que cualquier esfuerzo por aislar una raza o forzar la denominada pureza racial está condenada al fracaso. The only solution to this problem is the basic recognition that all men are brothers. La única solución para este problema es el reconocimiento básico de que todos los hombres son hermanos, That the one blood pours through human veins. que una sola sangre corre por las venas humanas And that we are all the children of the one Father. y que todos somos hijos del único Padre. I mean, DK recognizes that it's inevitable that racial differences, national quarrels, and caste distinctions exist. But this is equally imperative that they disappear. El maestro Descartes reconoce que es inevitable la existencia de diferencias raciales, querellas nacionales y distinciones de casta, pero es también imperativo que desaparezcan. The world is one world. El mundo es uno solo And humanity is one unit
in the evolutionary process. Differences are only man-made and engender hatreds and separation. La humanidad es una unidad en el proceso evolutivo. Las diferencias son elaboradas por el hombre y engendran odios y separaciones. And DK reiterates and says, again I say, that the masters of the wisdom see neither Jew nor Gentile, but only souls and sons of God. Y el maestro de K reitera que los maestros de sabiduría no ven judíos ni gentiles, sino almas e hijos de Dios. So there is only one love, one world, one humanity. Por eso es que se dice un amor, un solo amor, un mundo, una humanidad. When humanity, now another, excuse me, another solution to the problem is to recognize our common origin. Por eso es que otra solución para este problema es el reconocimiento de que todos tenemos un origen común. Now, when humanity awakens to the fact of its common origin, and when the three great major strains, the three major racial groupings that we will see in the next slide, are recognized, Entonces, cuando la humanidad despierte al hecho de su origen común y se reconozcan las tres principales estirpes o razas, grupos raciales en nuestra civilización moderna, que las vamos a ver en el próximo slide, then we shall see the old hatred of the Jew die out, and he will fuse and blend with the rest of humanity. entonces desaparecerá el antiguo odio hacia el judío, quien se fusionará y mezclará con el resto del género humano. So let's see what DK means by our common origin. Vamos a ver qué quiere decir el maestro de K con nuestro origen común. ¿Cuál es nuestro origen común? Now, if you remember, in the first or the second part, we talked about the three disciples eons ago who revolted against the hierarchy of the time. Recordemos que en la primera o la segunda parte se habló de los tres discípulos que en ese momento rechazaron o dieron la espalda a la jerarquía en ese, bueno, en ese momento trascendental que tenían que hacer un paso. So according to the ageless wisdom, these original three disciples in their family groups were the ancestors of three major racial groupings. Esos tres discípulos originales y sus grupos familiares fueron los antepasados de tres grandes grupos raciales que pueden generalizarse de la siguiente manera. The first racial grouping are the Semitic race, or the races of biblical and modern times, the Arabs, the Afghans, the Moors, and the offshoots and affiliations of these people, including the modern Egyptians. El primero de esos grupos raciales es la raza o razas semíticas de los tiempos bíblicos y modernos, los árabes, los afganos, los moros y las ramas y afiliaciones de esos pueblos, incluidos los egipcios modernos. And this first racial grouping descended from the eldest of the three disciples. Y este primer grupo racial descendieron de los más antiguos o de los ancestros de los tres grupos, de los tres primeros discípulos originales. The Latin people, so that's us, and their various branches throughout the world, also the Celtic races. El grupo latino o los pueblos latinos que somos nosotros, bueno, en un sentido amplio, y que son con sus diversas ramas en todo el mundo, así como las razas celtas. We descended from the second of the three disciples.
Nosotros descendemos de ese segundo grupo de los tres discípulos. And the third racial grouping includes the Teutons, the Scandinavians, and the Anglicans, the Anglo-Saxons. Y el tercer grupo racial fueron los teutones, los escandinavos y los anglosajones. And the Teutons are the Germanic people. They are called the Teutonic people. Any of these Indo-European speakers of Germanic languages. Y los teutones son los pueblos germánicos, también llamados pueblos teutónicos, cualquiera de los habitantes indoeuropeos de lenguas germánicas. And so this third racial grouping are the descendants of the third of the three disciples. Y este tercer grupo son descendientes del tercero de los tres discípulos. So as you can see, we do come from the same genealogical tree, but different En- branches. Entonces podemos ver que nosotros somos descendientes del mismo árbol genealógico, pero con diferentes ramas, de diferentes ramas. Mm. And it is significant for us to remember that one of the greatest sons of God who have worked on earth and who epitomized in himself the way and the achievement, Jesus of Nazareth, was a Jew. Es muy significativo recordar que uno de los más grandes hijos de Dios que ha trabajado en la tierra y ha compendiado en sí mismo el camino de la realización, Jesús de Nazaret, era judío. He reversed all the earlier conditions. He possessed nothing at all. Él Excuse me. invirtió las primitivas condiciones. Él no poseía absolutamente nada. And he was the first of our humanity to achieve, and was the direct descendant of the eldest of the original three disciples who revolted from the drama of detachment. Y fue el primero de nuestra humanidad que logró la meta. Descendía directamente del mayor de los tres discípulos originales que se rebelaron contra el drama del desapego. And the Jew embodies in himself the world prodigal son. He is the symbol of the disciple who hasn't learned the lesson of a just sense of values yet. El judío personifica en sí mismo al hijo pródigo mundial. Es el símbolo del discípulo que todavía no ha aprendido la lección del justo sentido de los valores. Christ came to bring to an end the Jewish dispensation, which should have climaxed and passed away as a religion with the movement of the sun out of Aries into Pisces. Cristo vino a poner fin a la dispensación judía que debería haber culminado y desaparecer como religión con el movimiento del sol desde Aries hacia Piscis. So basically, Christ came to offset the karma of the Jews, of separateness of the Jews. O sea que básicamente él vino como a saldar la deuda de los judíos de la separatividad. He therefore presented himself to them as their Messiah, manifesting through the Jewish race. Y por lo tanto, él se presentó ante ellos como su Mesías, manifestándose a través de la raza judía. But in the rejection of the Christ as their Messiah, the Jewish race has remained symbolically and practically in the sign Aries, the scapegoat. En el rechazo de Cristo como el Mesías, la raza judía ha permanecido simbólica y prácticamente en el signo de Aries, el chivo expiatorio.
They have to pass, again speaking symbolically, into the sign Pisces, the fishes, and recognize their Messiah when he comes again in the sign Aquarius. Los judíos tienen que pasar, nuevamente hablando simbólicamente, al signo de Piscis, los peces, y reconocer a su Mesías cuando Él venga nuevamente en el signo de Acuario. So therefore, it will be absolutely crucial that the Jews recognize the Christ when he will return. Y por eso es absolutamente crucial que los judíos reconozcan al Cristo como el Mesías cuando Él regrese. Otherwise, they will repeat their ancient sin of non-response to the evolutionary process. De lo contrario, repetirán su antiguo pecado de no responder al proceso evolutivo. There was the revelation which the Christ gave himself, summing it up for us in his life of service, in the love which he preached, and his constant repudiation of theological Judaism, the Sadducees and the Pharisees. Tuvimos la revelación que dio Cristo, sintetizaba para nosotros en su vida de servicio y amor que predicó y en su constante repudio al judaísmo teológico que representaban los saduceos y los fariseos. And this difficulty with Judaism still persists and is symbolized for us in the failure to recognize the Messiah when he came to them in their own country. Y esta dificultad con el judaísmo persiste aún y está simbolizada en la negativa de reconocer al Mesías cuando fue hacia ellos en su propio país. And DK wants to emphasize that the Christ came to the whole world, not to the Jews alone. Y el maestro de acá enfatiza que el Cristo vino para todo el mundo y no para los judíos únicamente. There have been many revelations of divine purpose down the ages. Han habido muchas revelaciones del propósito divino a través de las edades. There was the revelation of the Ten Commandments through Moses, given through to the Jews. Tuvimos la revelación de los 10 mandamientos dada por Moisés a los judíos. And the Christ endeavored to offset and bring to an end the need for the Ten Commandments by giving us the 11th commandment. El Cristo se esforzó por contrarrestar y poner fin a la necesidad que había de 10 mandamientos, dándonos el 11º mandamiento. And this 11th commandment, if kept, would entail the keeping of all the others. Y este 11º mandamiento, si se obedeciera, implicaría la obediencia de todos los demás. So we might ask ourselves, what is this 11th commandment? Entonces, ¿cuál es este 11º mandamiento? Love one another as I have loved you. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Was the principle that he gave to his disciples at the Last Supper. Este es el principio que él le dio a sus discípulos en la última cena. So then what are the Jews to do? Entonces, ¿qué deben hacer los judíos? Well, they should be rid of fear, and that's of major importance. Es de gran importancia que los judíos desechen el temor, That they should recognize the Christ as their Messiah and therefore find for themselves that the religion that they follow is destructive in many of the finer values is also of major importance.
que conozcan y reconozcan al Cristo como el Mesías y descubran así por sí mismos que la religión que siguen destruye muchos valores sutiles. And that Orthodox Judaism, along with the other faiths, should realize that there is no desire to make them Christian. Que el judaísmo ortodoxo, conjuntamente con los otros credos, comprendan que no se desea que se conviertan al cristianismo en el sentido común del término, sino And that they should all move towards some loving synthesis and eliminate their mutual antagonism and rivalries is equally urgent. And this statement includes the Christian faiths as well. y que deben más bien tender hacia una síntesis amorosa y eliminar sus antagonismos y mutuas rivalidades. Y este enunciado incluye a los credos cristianos. And just a very brief example of that is I was brought up as a Catholic as a young person. And that's what we were told, that, you know, we were only saved if we went through the Catholic religion. Como un ejemplo, ella pone que ella fue criada como en la fe católica, desde que era joven, como una persona que, bueno, que profesaba la fe católica. But thank God, with the many progressive popes that have come along in the last 50, 70 years, there has been a greater opening to the other faiths. Pero gracias a Dios, con muchos eventos que pasaron en los últimos 57 años, ella ha podido abrirse a muchos credos, a muchas otras creencias y respetarlas. So the rivalries between the faiths have lessened today. Y esa rivalidad que existía entre los diferentes credos ha disminuido muchísimo And thank God for that. y le da gracias a Dios por eso. So this tendency towards racial segregation, which is so noticeable in the Jew and the German, is a form of isolationism and necessarily an aspect of materialism. And it's related to the personality of humanity, not to the soul aspect. Y toda esa tendencia que ha habido a las rivalidades, a la separación entre los diferentes credos, lo que ha hecho es acentuar la separación, sí, la separatividad, y eso está relacionado con la personalidad y no con el alma. And it's separative in effect and normally feeds the individual and the nation. Y la separatividad solo alimenta a las necesidades del individuo y no de la nación. It runs counter to the true progress of humanity, which must lead increasingly to closer human relations, to human wholeness in the truest sense of the word. Y esto va en perdón, contra la unión como de una humanidad como todo, de una humanidad toda. Y dijo muchas otras palabras que no pude captar. It will produce the inevitable recognition of vital human unity, placing the emphasis upon individual nations and races. Y esa tendencia a la separación lo que conduce es a una inevitable separación y no al progreso y a la tendencia de una humanidad una y a las correctas relaciones humanas. Yes. So we will think of ourselves as one planet, one world, rather than individual nations and races. Entonces, más bien debemos pensar como un planeta, una sola humanidad, una sola nación.
en vez de pensar de una forma individual. But what about the Gentile attitude? What should they do? ¿Y cuál debería ser la actitud de los gentiles? And it is absolutely necessary that the nations meet the Jew more than halfway when he arrives at altering slowly and gradually his nationalistic orthodoxy. Es absolutamente necesario que las naciones se acerquen al judío algo más de la mitad del camino, cuando llegue a alterar lenta y gradualmente su ortodoxia nacionalista. And it is essential that they cease from fear and persecution, from hatred, and from placing barriers to cooperation. Es esencial que cesen sus temores, persecuciones y odios, no oponiendo barreras a la colaboración. So the growing anti-Semitic feeling in the world is inexcusable in the sight of God and men. El creciente sentimiento antisemita en el mundo es inexcusable a los ojos de Dios y del hombre. There must at the same time be a realization by the Jew and the Gentile of equal responsibility and equal liability for the present world difficulty. Al mismo tiempo, el judío y el gentil deben comprender la igualdad de responsabilidad y culpabilidad por las actuales dificultades mundiales. And by their continued emphasis upon material possession, they lose sight of the true solution, which is that symbolically and factually again, they must be assimilated into all the nations and fused with all the races, thus demonstrating recognition of the one humanity. Por el continuo énfasis que ponen sobre las posesiones materiales, pierden de vista la verdadera solución, la cual consiste otra vez simbólicamente y de hecho en ser asimilados a todas las naciones y fusionados con todas las razas, demostrando así el reconocimiento de la humanidad una. So that is the true solution. It's the Esta es la, assimilation into nations to become one humanity. esa es la verdadera solución, la asimilación a las naciones para llegar a ser una sola humanidad. The solution will come when the races regard the Jewish problem as a humanitarian problem, but also when the Jew does his share of understanding, love, and right action. La solución vendrá cuando las razas consideren el problema judío como humanitario y también cuando el judío haga su parte para comprender, amar y actuar correctamente. This he doesn't do yet, speaking racially. Esto todavía no se ha hecho, hablando racialmente. He must let go of his own separative tendencies and of his deep sense of persecution. Deben abandonar sus propias tendencias separatistas y su profundo sentido de persecución. He will do this latter, that is, he will let go of his separativeness and sense of persecution with great facility when he grasps as a race the significance and inevitability of the law of karma. Esto lo van a hacer con más facilidad cuando comprendan como raza el significado y la inevitabilidad de la ley del karma. And from a close study of the Old Testament and the acts and deeds there claimed by him as his racial acts and deeds, conquest, terrorism, and cruelty, realizes that the law is working out and incidentally releasing him for a greater future. Y por un cuidadoso estudio del Antiguo Testamento y de los actos y hechos que allí se proclaman como sus actos y hechos raciales, conquista, terrorismo y crueldad.
y también comprenda que la ley está actuando y liberándolo incidentalmente para un futuro mejor. And DK reiterates again, there must at the same time be a realization by the Jew and the Gentile of equal responsibility and equal liability for the present world difficulty. Al mismo tiempo, el judío y el gentil deben comprender la igualdad de responsabilidad y la culpabilidad por las actuales condiciones y dificultades mundiales. Right human relations will come by mutual recognition of mistakes, by sorrow for wrong action in the past, and by restitution if possible. Las rectas relaciones humanas se establecerán por mutuo reconocimiento de errores, por el remordimiento de los actos erróneos del pasado y, si es posible, por la restitución. It will come when nations can be educated to appreciate the good qualities of other nations and to comprehend the part they play in the whole picture. Vendrán cuando a las naciones se les enseñe a apreciar las buenas cualidades de otras naciones y a comprender la parte que les corresponde en el cuadro general. It will be developed when the sense of racial superiority is killed, when racial differences and racial quarrels are relegated to the unholy past, and only a future of cooperation and of understanding is actively developed. Se desarrollarán cuando se haya eliminado el sentido de superioridad racial, cuando las diferencias y las querellas raciales sean relegadas al pasado impío y solo cuando un futuro de colaboración y comprensión sea activamente desarrollado. So, right human relations is the key to the Jewish problem. De manera que solamente las rectas relaciones humanas es la clave para la solución del problema judío. And for our encouragement, DK tells us, let us recognize that the same humanity which has brought about these terrible conditions can also create the new world, the new order, and the new way of life. Como incentivo, reconozcamos que la misma humanidad que ha producido estas terribles condiciones también pueda crear el nuevo mundo, el nuevo orden y el nuevo modo de vida. The selfish, wicked past can give way to a future of understanding, of cooperation, and right human relations, and of good. El pasado maligno y egoísta debe ceder su lugar al bien, a un futuro de comprensión, de colaboración y de rectas relaciones humanas. Separativeness must be superseded by unity. La separatividad debe ser reemplazada por la unidad. The combination of totalitarian aggressors, of allied democracies, and of anxious, neutral nations must be changed into a world which is characterized by one endeavor. El establecimiento de estas relaciones traerán la felicidad y la paz de la totalidad y no únicamente de la parte. Which is the establishing of those relations which will produce the happiness and the peace of the whole, not only of the part. Y lo que no leí antes, el conjunto de agresores totalitarios de democracias aliadas y de ansiosas naciones neutrales debe transformarse en un mundo cuya característica sea un solo esfuerzo. El establecimiento de esas relaciones que traerán la felicidad y la paz de la totalidad y no únicamente de la parte. Now, why our planet and this solar system should have been constituted the nursery for the seeds of separativeness?
¿Por qué nuestro planeta y nuestro sistema solar debieron ser constituidos en el vivero de la simiente de la separatividad? Why this remnant of humanity, far more advanced than ours, meaning the Jewish race, should have been destined to work out its future on our earth is hidden in the knowledge of the Lord of Shambhala. ¿Por qué ese remanente de la humanidad mucho más avanzada que la nuestra fue destinada a realizar su futuro en nuestra tierra? Lo sabe el Señor de Shambhala. And his unattainable knowledge for us. And indeed, now note this, for many in hierarchy, it is simply a fact to be accepted by us. Este es un conocimiento inalcanzable para ustedes, o sea, para nosotros y para muchos de la jerarquía. Es un hecho que simplemente debemos aceptar. Note that DK tells us that even in hierarchy, they don't understand why our planet and our solar system should work out the problem of separativeness. Notemos que el mismo maestro Dual Kul dice que hasta algunos de los miembros de la jerarquía no pueden todavía entender por qué existe ese planeta, en ese problema en nuestro planeta y en nuestro sistema solar. The halls of initiation, again to speak symbolically, in which the initiate demonstrates his redemptive quality, are the true promised land. Las aulas de la iniciación, hablando nuevamente en símbolos, donde es iniciado, demuestra cualidad redentora y constituye la verdadera tierra prometida. The whole story of the Jewish people is based upon a recognition of this fundamental truth, the promised land. La historia del pueblo judío está basada en el reconocimiento de esta verdad fundamental, la tierra prometida. It is, however, distorted by them into a form of individual and racial possessiveness owing to the profound materialistic selfishness of the race. Sin embargo, la distorsionaron por la posesividad individual y racial debido al profundo egoísmo materialista de la raza. They give to the entire eternal hope, which is the hope of all the sons of mind, a material and racial distortion and a purely objective, material objective, which is the objective of territory. Distorsionaron la esperanza eterna, esperanza de todos los hijos de la mente en forma material y racial y la convirtieron en un objetivo puramente material, el objetivo territorial. All this is in its turn founded upon the arrogance, the aggressive nature, and the lack of true perspective, which are basic characteristic of the Jewish people, in spite of many exceptions. A su vez, todo esto está basado en la arrogancia, el carácter agresivo y la carencia de una verdadera perspectiva característica fundamentales del pueblo judío a pesar de numerosas excepciones. Remember that Capricorn is the sun ruler of the Jews, and it is the sign symbolized by the unicorn, triumphant initiate. Recuerde que Capricornio es el regente solar de los judíos y es el signo simbolizado por el unicornio iniciado triunfante. So here's the hope for the whole planet, is that Capricorn gives us the picture also of the triumphant initiate, the unicorn of God, the symbol of the unicorn.
Y aquí hay una esperanza para todo el planeta, porque Capricornio nos proporciona un cuadro del iniciado triunfante, el unicornio de Dios, el símbolo del unicornio. Thank you, friends. Gracias, amigos. Hoy no tenemos a Rosy que nos haga su excelente traducción de preguntas y respuestas. Yo trataré de hacerlo mejor. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Marilda, yo siento que no quiero mostrarme pesimista, pero aunque ella en toda su exposición ha dado soluciones, eh, siento que abandonar, por ejemplo, esa identificación y amor por lo material, que todos nos veamos como uno solo. Bueno, me voy callando, Marilda, para que puedas... No, 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 no. Dilo todo, yo lo voy escribiendo y o- después voy parte por ok, parte. ajá, que, eh, que las correctas relaciones humanas, como siempre ha sido, nos ha dicho el maestro, que la cooperación, la comprensión, la unidad, vernos como hermanos todos, como hijos de un solo padre, bueno, lo veo como cuesta arriba, pues. Ok. Okay, Gracias. Nicole, I'm trying to translate what Andreina is commenting Mhm, mhm. part, part for part because it was a long intervention. Okay, Okay. okay. She said that she doesn't, feel like a pessimist, but even though um, you have given us, or decay has given us the key or the solutions Mhm. for many problems, she feels that, to abandon the love, the identification for for the personality, Yeah. the love for the material things, to establish the correct human relations, uh, to develop the comprehension, the unity. It's very, very, very hard. She she Yes. she sees that not as a impossible thing, but very hard Yes. to obtain in this day, in this Climate. time. Yes. Yeah. I agree with her completely. Yes, it is hard. I think when we look at it from our point of view now of all the aggression and force that is being used, yes, I fully agree with you. But Bueno, primero, okay, let me say yeah, that. yeah. Ella está completamente de acuerdo contigo, Andreina, de que realmente es muy difícil, dadas las fuerzas que se están manejando en estos tiempos, es muy difícil. Pero, ok, Mhm. There is a lot of good in the world. There is a lot of light in the world. And from the point of view of hierarchy, who can see the change, who can see the seeds of change, I think there's a lot ujú, of hope. ok, ella está de acuerdo contigo, pero también por otra parte ve que hay una gran cantidad de bondad, de bien en el mundo y que desde el punto de vista de la jerarquía, que bueno, no nos olvidemos que su visión es mucho más amplia que la nuestra, existe el bien y que eso se puede lograr. And this is why Christ has decided to return much earlier than anticipated.
Y esa es la razón por la cual el Cristo ha decidido retornar mucho más en un tiempo mucho más anticipado de lo que había planeado. Mm. Y, ok. Gracias a las dos. Thank you, Ujú. Nicole. And I think besides all this that you and Andreina says that all this it has to be parallel with development of the consciousness in Yes. the human consciousness. Yes. We can get, human relations, correct human relations. We can get the brotherhood, the unity, if we don't develop the consciousness, if we Correct. don't elevate the consciousness of Yes. the whole humanity. Yeah. Ok, lo que yo Fully agree dije with es you. que ciertamente todo esto es posible, pero que esto va paralelo con un progreso y una elevación gradual de la conciencia de la humanidad, que queremos que esto se vea como rápido, pero esto no puede ser rápido, sino va de la mano de una elevación de la conciencia de toda la humanidad y de todo el planeta. It won't happen overnight, but it will happen. Esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero va a suceder. Mm. Gracias, Marilda. Thank you, Nicole. That's why in some of your slides, DK said that we can, uh, hope to feel hopeless, to Yes. feel, with the sense of Yes. futility, to feel, Yeah. no, I don't know the Discouragement. discouragement. Yeah, Yeah, so that's what he says. That that's right. okay. It's very Entonces, easy to fall into these glamours. Es muy fácil caer en esta ilusión. Por eso que el maestro de acá nos dice que ante una de las actitudes que tenemos que tener ante los conflictos mundiales es no caer en el desaliento, en la desesperanza, en ese sentimiento de futilidad, porque, bueno, es fácil caer en esto ante lo que está sucediendo en el mundo, pero el bien va a triunfar. However, what we have to understand is that when we think in the right way, we are actually changing the mental world because Ujú, we think differently. ujú. Y una de las cosas que tenemos que entender es que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y vemos el ángulo positivo, las cosas también las vamos a ver, o sea, vamos a ayudarlas a que cambien. Porque, even though you didn't say that, please allow me to say this. The, the world conflict is a reflect of our minds, Yes, right? yes, absolutely. That's Porque, right. bueno, con el permiso de Nicole, dije que el conflicto mundial, el conflicto externo, es un reflejo del conflicto interno de las mentes, de todos Yeah. nosotros como humanidad. Entonces, al cambiar nuestra forma de pensar y ver las cosas diferentes, también vamos a cambiar ese mundo externo. So when we change our points of view and we see both sides, then we are actually changing the mental world. We're bringing light in the mental world. Ella dice que cuando nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y podamos ver los conflictos desde los dos puntos de vista, nosotros vamos a cambiar el mundo mental trayendo luz a ese mundo mental. And when there's enough of us who think differently, then
there will be peace. And I think Dike says that in one of his quotes. Let me find it for you. He says he will come, the atmosphere of we will change the atmosphere. Just bear with me a minute. Let me look for, I'm pretty sure that he says that too. Christ will come. Where did he say that? Marilda, yo entendí en algún momento que si las cosas, bueno, que si la situación no cambiaba, las condiciones no estaban dadas para que el Cristo viniera. En alguna de las láminas, ¿no? In some of, Andreina says that in some of the slides, she understood that if the conditions are not appropriate for the reappearance of Christ, he will not Come. you know. Yes, that's what Appear. that's the slide that I'm trying to look for, Mm-hmm. where he says he will and he can come and we can change the atmosphere. There we go. Four. Yeah. 4. Yep, you're quite right. It says, to enable him today to walk among men requires a world which has in it enough effective workers and spiritually minded people to change the atmosphere of our planet. Then and only then the Christ can and will come. But Dike tells us, you see, it's not impossible. Mm-hmm. Bueno, sí, es correcto lo que tú dices, Andreina, y aquí está en este parrafito, bueno, la traducción de lo que ella leyó. Pero que tengamos presente que él mismo dice que no es imposible. And that's because hierarchy has got a much clearer spiritual perception than we have. They can see what we don't see. Y esto es porque, si esto es así, si esto lo está diciendo el maestro de acá, es porque la jerarquía puede ver más allá de lo que nosotros vemos. Ellos tienen una visión mucho más amplia y por eso afirman esto. That's why our responsibility also, Nicole. Is so great. You're quite right. You're quite right. So we need to think differently too. Because we are part of the problem. Lo que dije es que nosotros tenemos la responsabilidad para preparar el camino para la reaparición de Cristo. Nosotros somos parte del problema. Si nosotros no hacemos lo posible para preparar ese camino, Él puede tener su intención de volver, pero no va a reaparecer. So the next question, Nicole, from us for all is, what do we have to do to accomplish our responsibility and to prepare, the way to reappearance of Christ? Well, we can't go in Israel and fight over there. But what we can do in our own home is to change our own minds, even in our own family relations, in our community relations. We bring light there. Bueno, claro, ella de manera jocosa dijo que, bueno, vamos a Israel y peleemos allá. No, pero realmente empezar en nuestro propio entorno, en las relaciones, en nuestra familia, en la comunidad que nos rodea, es crear esas rectas relaciones humanas y la buena voluntad. Goodwill. You know, Dike tells us that we are far more potent than we realize.
que el maestro de acá dice que nosotros somos mucho más potentes y poderosos de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. But because we live in this climate of aggression and materiality, this realization is dampened, is being squashed out of us. Mm. Nosotros vivimos en un clima de tanto de agresión y de materialismo que nosotros mismos nos estamos poniendo el obstáculo bueno, nuestros propios obstáculos, lo estamos impidiendo. Como es adentro, es afuera, Marilda. Yes, that's right. As is inside is outside, says Andreina. Yes, that's right. Ujú. Yo siento Any que other question? hay una gran esperanza y una gran responsabilidad a la vez, ¿no? Porque esto que le pasa al pueblo judío creo que está alimentado por un montón de naciones que alimentan el materialismo, alimentan la separatividad y bueno, ustedes lo dijeron que si nosotros trabajamos para el amor, trabajamos en pro de la buena voluntad mundial, creo que hay mucha esperanza, pero bueno, nuestra responsabilidad es trabajar en ese camino, ¿no? Ujú. Eres Gaby, ¿verdad? ¿Tú Marisa, eres Gaby? Ah, Marisa, perdón. Marisa said that she feels that there is a great hope and we have a great responsibility because what is happening to the Jewish people, in the present conflict is happening also to us. So Yes, she emphasizes the need to work, developing love as people, as Christ said, love each other as I other. love you. Ujú. Yes. Well said, Marisa. I couldn't Muy agree bien, more. muy bien dicho, Marisa. No podía estar más de acuerdo con eso. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios. Marilda, yo quisiera darle las gracias muy sentidas a Nicole por habernos incluido en este maravilloso análisis tan actual y que siempre nos tiene en cuenta y valoramos mucho su tiempo y su esfuerzo. Y por supuesto, Marilda, todo el apoyo que nos diste para que esto fuera posible. Gracias a las dos. Andreina wants to thank you from the deep of her heart for your time, your dedication, and all the explanation in this wonderful topic that help us to understand this problem of the Jews. You're very welcome. And it's always such a pleasure to be with your group because there is great discussion and it's obvious that you guys are thinking about all these problems. And it's really, really heartwarming to be to be able to discuss very freely the way we do. Ella también agradece a nuestro grupo con el cual siente que nosotros somos un grupo muy abierto, que está dado a la reflexión, con preguntas muy interesantes y bueno, se siente muy bien trabajando con nosotros. And I would like to thank the translating team who has done such a great job
on behalf of the Spanish group. Y también dar las gracias a todo el equipo de traducción porque han hecho un excelente trabajo. And an excellent translation, Marilda, simultaneous translation. Great job. Thank you too for your time and your dedication, friends. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. And we'll see you again on December the 10th for the 17th. no, I mean for the healing, the Oh, healing. Yeah. for the class. Yes, for the class. Yeah, for the class. Okay. Yes. Nos volveremos a ver el 10 de diciembre, el domingo, aunque Andreina manda los anuncios y el link para la clase de sanación mensual, y el servicio de Christmas service will be on December the 17th. 17th, yes. Thank you, Okay. Nicole. Thank you, Nicole. Thank you, guys. Bye. Bye. Okay, bye-bye. Gracias, Thank you. chicas.